मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शान्तिः। Shubhodayam, good morning. So please see page number 18. Today we shall learn something about the educational philosophy of Swamiji. The first quote in the page: we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. So what education should give to an individual? Swamiji is delineating 4 objectives for education. First is, it should help an individual build his or her character. The second is, it should strengthen the mind of the individual. Strength of mind is increased. The third objective is, it should help us sharpen our intellect, sharpen our intellectual faculties. And the fourth and the last objective is, it should help us to stand on our own feet. That means it should help us to get a
Good job. So that is actually the last objective Swamiji is saying. Getting a job, that can't be the primary objective of education. The primary objective is building character. And then strength of mind. Then sharpening of the intellect. And finally comes this standing on one's own feet, helping us to get a gainful employment. So by the way, today is Vivekananda's birthday. According to English calendar, 12th January is Swami Vivekananda's birthday. We already celebrated 12th January, the National Youth Day celebrations. Some of you might have participated also. Today, according to Tithi, according to Indian calendar, we are celebrating. So that's why all this festive atmosphere. The temple puja is going on. The bhajans will be there. And afterwards, 12:15, there will be arati. And afterwards, there will be prasad distribution, lunch. After the class is over, you may join the celebration and take lunch prasad and go to your homes. And you know, Vivekananda was born in 1863 on this day, according to Indian calendar. He was a child prodigy. Vivekananda was child prodigy. You know, child prodigy means a kind of genius. Not that actually because he went to school he became genius. He was born like that, born exceptionally endowed. He was the sixth child of his parents, because before him there were 4 girls. First child was a boy and he passed away in a few months. Then Vivekananda's parents, Bhuvaneshwari Devi and Vishwanath Datta, then they had 4 daughters. And the mother now wanted a baby boy. నలుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఈసారి మగపిల్లడు కావాలనుకుంది ఆ తల్లి. కావాలనుకొని వివేకానందుడి తల్లి భువనేశ్వరి దేవి శివుడిని ప్రార్థించింది. ఓకే, గివ్ మీ ఏ బేబీ బాయ్, యూ బీ బోర్న్ యాజ్ మై చైల్డ్, షీ ఆస్క్ లార్డ్ శివ. నువ్వే నాకు కొడుకుగా పుట్టమంది. శివుడు ఈ వివేకానందని పంపించాడు ఆమెకి. ఈ వాజ్ సచ్ ఎ నాటీ బాయ్, సో మిస్చీవస్. ఎంత అల్లరి చేసేవాడంటే ఆ తల్లికి ఒక్కోసారి విసుగు పుట్టి, శివుడిని నువ్వు నాకు కొడుకుగా పుట్టమంటే ఆయన భూతగణాలు ఒక భూతాన్ని నాకు కొడుకుగా పంపించాడు. ఈ వాజ్ సో నాటీ, సో రెస్ట్లెస్. అండ్ ఈ వుడ్ టీజ్ హిస్ సిస్టర్స్ని బాగా ఏడిపించేవాడు. అప్పుడు తల మీద నీళ్లు పోసేవాడు. శివుడికి ఏదైతే అభిషేకం చేస్తామో శివలింగానికి, అట్లా తల మీద నీళ్లు పోస్తే ఆపేసేవాడు అల్లరి, లేకపోతే శివ శివ అంటే ఆపేసేవాడు అల్లరి. అండ్ దెన్ otherwise, so whenever mother would say that, I asked for Shiva to be born as my child, Shiva sent one of his bhuta. And then Vivekananda would start thinking, probably I did some mistake in Kailasa, Shivaloka. Shiva banished me from his Kailasa. కైలాసంలో ఏదో తప్పు చేశాను, నేను శివుడితో ఉండేవాడిని, అందుకని ఆయన భూలోకంలో పడేసాడు నన్ను. సో he would say that I have done this mistake, I will not do the mistake again. He always behaved as if he were a stranger to this world. So always actually would look to go back to that realm from where he has come from. ఏ లోకం నుంచి వచ్చేవాడో ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిపోవాలంటే ఒక ఉత్సాహంతో ఉత్సుకతతో ఉండేవాడు. ఈ ప్రపంచం నాది కాదు, ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ ప్లేస్. He behaved as if he were a stranger to this world. He just lived for 39 years, you know. And Swamiji said, I shall not see 40. నేను 40వ సంవత్సరంలో పడబోవట్లేదు. People asked why. He said, the mission for which I have come has been accomplished. The purpose for which I have come into this world has been over, done. ఏ ఉద్దేశంతో ఈ ప్రపంచానికి వచ్చాను, ఏ కార్యం నెరవేర్చడానికి, ఆ కార్యం అయిపోయింది, కాబట్టి నేను వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్తారంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అక్కడికి. బట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us actually this is the permanent abode, right? But what we have forgotten is this. In fact, we all have come from God, and unto God we need to return. బట్ అది మర్చిపోయినా మనం ఈ ప్రపంచాన్ని మనం శాశ్వతమైనటువంటి అబోర్డ్గా, ఓకే, మన శాశ్వతమైన నివాసంగా మనం చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ వే స్టేషన్, ఇట్స్ నాట్ అవర్ పర్మనెంట్ అబోర్డ్. ఇది ఒక సత్రం, ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళిపోతాం ఒక రోజుకి. ప్రతి మనిషి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ధర్మము, మొరాలిటీ అన్నీ వస్తాయి. ఆటోమేటికల్గా యూ రిమెంబర్ గాడ్, యూ విల్ బికమ్ ఎన్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బట్ వీ ఆల్ లివింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ పర్మనెంట్ అబోర్డ్. దట్ ఈస్ ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్, హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. But Vivekananda, why we worship such people, why we remember such great people? Because they always knew that they had come from God and unto God they would return. And so they lived with that kind of consciousness and awareness, so they never got attached to anything of this world. ఈ ప్రపంచంలో ఏది కూడా వాళ్ళు నిర్బంధించలేకపోయింది, ఏది కూడా ఆసక్తిని జనరేట్ చేయలేకపోయింది, వాళ్ళకి ఏది ఆకర్షించలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపర్మనెంట్. దిస్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంపర్మనెంట్. టుడే ఐఎమ్ దేర్, టుమారో ఐఎమ్ నాట్ దేర్. వై షుడ్ ఐ హోల్డ్ ఆన్ టు? అండ్ వాట్ ఐ షుడ్ బి డూయింగ్ హియర్? నేను ఏం చేయాలి? భగవంతుడి కోసం సెర్చ్ చేయాలి, సత్యాన్ని అన్వేషించాలి. సో బికాస్ దే హ్యాడ్ దట్ ప్యాషన్ ఫర్ ట్రూత్ అండ్ దే బికెమ్ సో గ్రేట్.
And they ask us also to have same kind of passion for truth. You have come for a mission. What is that mission? To regain your lost freedom. We have lost our freedom. Earlier we were free when we were with God, our maker. And now we have lost our freedom. We have come into bondage. Because this body, mind, ravatame. So Vivekananda had this big question. What is life? జీవితం అంటే ఏంటి? ఎందుకు? Right? Why there is suffering in the world? All philosophical questions. From a very childhood actually, early childhood actually. You would only think of that. From even as a teenager, even as a boy, small boy, he would go into deep and profound meditation. You just see the meditation posture here. He would sit in meditations and he would be lost in no time, completely oblivious of the external environment, completely oblivious of the outside world. One day he was meditating along with few of his classmates, and then suddenly there entered a cobra. And all his classmates got up and then ran away from the room, shouting, Naren, Naren, Naren. Cobra has come, Cobra has come. And Vivekananda did not listen anything. Afterwards the cobra left and Vivekananda opened his eyes. Then they asked, we yelled, we shouted so loud. Did you not hear our shouts? He said, absolutely, I did not hear anything. Because his meditation was so deep and so profound. He was completely lost to the external world. బయట ఏం జరుగుతుందో ఆయనకి ఏం తెలియదు. ఆయన మెడిటేషన్లో ప్రగాఢ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. చిన్నప్పటి నుంచి అంతగా ధ్యానం చేయగలిగేవాడు. రామకృష్ణ పరమహంస సర్టిఫైస్ హిమ్ యాజ్ ధ్యాన సిద్ధ. పుట్టుకతోనే నువ్వు ధ్యాన సిద్ధుడివి. అంత ఫోకస్ ఉండేది, అంత ఏకాగ్రత ఉండేది, ఏకసంతగ్రహి. ఒకసారి వింటే గుర్తుండిపోయాయి. Of course, he was an exceptional human being because born with that divine stamp. Because తల్లి చాలా ప్రార్థనలు చేసింది ఈయనకి అనే ముందు. తద్వారా శివాంశతో పుట్టాడు వివేకానంద స్వామిజీ. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు 4 పుట్టారు. తర్వాత ఈసారి ఆడపిల్ల వద్దనుకుంది, నాకు మగపిల్లడు కావాలనుకుంది. మరి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు? భగవంతుని ప్రార్థన చేశారు. వివేకానంద తర్వాత ఇంకో 2 పుట్టారు. కానీ వాళ్ళిద్దరు ఎవరికి దరిదాపులు వెళ్ళారు వివేకానందకి. ఎందుకంటే ఆమెకి ఏదైతే మగపిల్లడు కావాలని కోరిక తీరిపోయింది కదా, మిగతా 2 కోసం ప్రార్థనలు చేయలేము. అదే సమస్య, రైట్? So other 2 were actually no match to Vivekananda. Bhupendranath Datta, Mahendranath Datta. Vivekananda had another 2 brothers. బట్ వాళ్ళ గురించి ప్రపంచానికి తెలీదు. ఈ వ్యక్తి మాత్రమే గొప్పవాడయ్యాడు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రార్థనతో పడతాడో ఆ వ్యక్తి గొప్పవాడవుతాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.